Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. Security will be the most important issue next year. That is why the government will increase the amount of public security and law enforcement resources in next year's budget, said the Parliamentary State Secretary at the Hungarian Ministry of Interior. Károly Kontra declared that safety is the basis for everything, and it is the most important community value for Europe. The biggest challenge for the coming years will be security, and if Brussels does not change its current immigration policy, millions of migrants may come to Europe in the coming years, he said. He added that the government remains committed to protecting the country, protecting national sovereignty, and preserving Christian culture, and therefore significantly increase the resources needed to strengthen public security, border protection, and the effective fight against illegal migration. The German Federal Minister of Interior, Horst Seehofer, introduced his 63-point migration master plan in Berlin. The package proposes measures to be taken in 4 areas in order to settle, control, and limit the migration situation. It sets out in detail what to do with the countries from which asylum seekers arrive, where they're going through, and what measures should be taken within the country and the EU level. The document underlines that current border control can be maintained at the Austrian-German border until November 2018 on the basis of the existing Schengen rules, but they will create a new border control system at the borders of Germany and Austria, set up transit centers, where those asylum seekers who already applied for asylum in other member states will have to remain. Donald Tusk, President of the European Council, strongly criticized U.S. President Donald Trump's position on European allies after signing the EU-NATO cooperation statement. Dear America, I appreciate your allies. After all, you don't have that many. And dear Europe, spend more on your defense because everyone respects an ally that is well prepared and equipped, said Tusk following the signing ceremony. The President of the Council reminded Trump that after the terrorist attacks on September 11, 2001, Europe was the first to support the US, and 870 European soldiers were killed in the war in Afghanistan. Recently, a law adopted in Poland which resulted in international protests. The law prohibits the Polish people from being held accountable for the Holocaust. Although the law has been amended since then, the impact is also noticeable in the attitudes of academics. A typical example is the academic conference in Kielce, reported the portal IsraelNationalNews.com. The cause of the bloodshed 72 years ago was a blood libel. It was rumored that Jews who have returned home after the war have kidnapped a Christian boy. The crowd attacked the Jews. 42 people were killed and another 40 were wounded. The soldiers and policemen called for help, joined the mob. It was the bloodiest pogrom of the post-war Europe. However, the theme of the conference held at the anniversary of these events was not this, but the praise of the Poles who helped to the persecuted Jews. They did not discuss the anti-Jewish atrocities committed by the Poles. Nobody at the conference spoke about the massacre of the survivors of the war, and no one mentioned the responsibility of the local population. And now for weather on Thursday. There may be less rain in the eastern part of the country in the morning, and only scattered rain showers may occur, while during the day we can expect a lot of sunshine around the west of the country. In the afternoon, some rain showers might occur in the northeast and in the south. The western winds could become strong, especially in the north and the northeast. 25 to 30 degrees can be expected in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Sicherheit wird im nächsten Jahr das wichtigste Thema sein, und deshalb wird die Regierung im nächsten Jahr die Mittel für öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung erhöhen, sagte der parlamentarische Staatssekretär im ungarischen Innenministerium. Károly Kontra erklärte, dass Sicherheit für die Basis für alles und das wichtigste gemeinschaftliche Anliegen für Europa sei. Die größte Herausforderung für die kommenden Jahre wird die Sicherheit sein, und wenn Brüssel seine derzeitige Einwanderungspolitik nicht ändert, könnten Millionen von Migranten in den kommenden Jahren nach Europa kommen,
Einkommen, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Regierung sich weiterhin für den Schutz des Landes, den Schutz der nationalen Souveränität und die Erhaltung der christlichen Kultur einsetzt und daher die Ressourcen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit, des Grenzschutzes und der wirksamen Bekämpfung der illegalen Migration deutlich erhöht. Der deutsche Bundesminister Horst Seehofer stellte seine 63-Punkte-Migrationsmasterplan in Berlin vor. Das Paket schlägt Maßnahmen in 4 Bereichen vor, um die Migrationssituation zu regeln, zu kontrollieren und zu begrenzen. Es beschreibt detailliert, was mit den Ländern geschehen soll, aus denen Asylbewerber kommen und wo sie durchreisen und welche Maßnahmen innerhalb des Landes und auf EU-Ebene ergriffen werden sollten. Das Dokument unterstreicht, dass die derzeitigen Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze bis November 2018 auf der Grundlage der bestehenden Schengen-Regeln aufrechterhalten werden können, aber sie werden ein neues Grenzkontrollsystem an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich schaffen und Transitzentren einrichten, wo Asylbewerber, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragt haben, bleiben müssen. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, kritisierte die Haltung des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber den europäischen Bündnispartnern nach der Unterzeichnung der EU-NATO-Erklärung zur Zusammenarbeit. Lieber Amerika, schätze deine Verbündeten, schließlich hast du nicht so viele. Und liebes Europa, gib mehr für deine Verteidigung aus, denn jeder respektiert einen Verbündeten, der gut vorbereitet und ausgerüstet ist, sagte Tusk nach einer Unterzeichnung der Erklärung. Der Präsident des Rates erinnerte Trump daran, dass Europa nach den Terroranschlägen von 11. September 2001 als erstes die USA unterstützte und 870 europäische Soldaten im Krieg in Afghanistan getötet wurden. Vor kurzem wurde in Polen ein Gesetz verabschiedet, das zu internationalen Protesten führte. Das Gesetz verbietet, dass das polnische Volk für die Geschehnisse während des Holocausts verantwortlich gemacht wird. Obwohl das Gesetz seither geändert wurde, sind seine Auswirkungen auch in den Einstellungen von Akademikern spürbar. Ein typisches Beispiel ist die akademische Konferenz in Kielce, berichtete das Portal israelnationalnews.com. Die Ursache des Blutvergießens vor 72 Jahren war eine Blutverleumdung. Es wurde ein Gerücht verbreitet, dass Juden, die nach dem Krieg nach Hause zurückgekehrt sind, einen christlichen Jungen entführt haben. Die Menge griff die Juden an. 42 Menschen wurden getötet und weitere 40 wurden verwundet. Die Soldaten und Polizisten, die um Hilfe gerufen haben, schossen sich dem Mob an. Es war die blutigste Pogrom des Nachkriegs Europas. Das Thema der Konferenz am Jahrestag dieser Ereignisse war jedoch nicht das, sondern das Lob der Polen, die den verfolgten Juden halfen. Sie diskutierten nicht über die von den Polen gegenüber Gräueltaten gegenüber die Juden. Niemand auf der Konferenz sprach über das Massaker der Überlebenden des Krieges und niemand erwähnte die Verantwortung der lokalen Bevölkerung. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag wird es im Osten des Landes weniger regnen und nur vereinzelte Regenschauer können auftreten, während tagsüber im ganzen Land viel Sonnenschein zu erwarten ist. Am Nachmittag können einige Regenschauer im Nordosten und im Süden vorkommen. Der Westwind könnte besonders im Norden und Nordosten stark zunehmen. Die Temperatur wird am Nachmittag zwischen 25 und 30 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. ביטחון יהיה הנושא החשוב ביותר בשנה הבאה, ולכן הממשלה תגדיל את תקציב הביטחון הציבורי ומשאבים לאכיפת החוק בשנה הבאה, אמר מזכיר המדינה הפרלמנטרי במשרד הפנים. קארי קונטרט הצהיר כי הבטיחות היא הבסיס לכל דבר, וזה הערך הקהילתי החשוב ביותר עבור אירופה. האתגר הגדול ביותר לשנים הקרובות יהיה ביטחון, ואם בריסל לא תשנה את מדיניות ההגירה הנוכחית, מיליוני מהגרים עשויים להגיע לאירופה בשנים הקרובות. הוא הוסיף כי הממשלה נשארת מחויבת להגן על המדינה, להגן על הריבונות הלאומית ולשמור על התרבות הנוצרית, ולכן להגדיל באופן משמעותי את המשאבים הדרושים כדי לחזק את ביטחון הציבור, הגנה על הגבול והמאבק האפקטיבי נגד הגירה בלתי חוקית. שר הפנים הפדרלי הגרמני הורסט זההופר הציג את תוכנית ההגירה בת ה-63 נקודות בברלין. החבילה מציעה אמצעים לפיהם יש לנקוט ב4 תחומים על מנת ליישב, לשלוט ולהגביל את מצב ההגירה. היא מפרטת בפירוט מה לעשות עם המדינות שמהן מגיעים מבקשי המקלט, היכן הם עוברים ואיזה אמצעים יש לנקוט בתוך המדינה וברמת האיחוד. המסמך מדגיש כי ניתן לשמור על ביקורת הגבולות הנוכחיות בגבול הגרמני-אוסטרי עד נובמבר 2018 על בסיס הכללים הקיימים של שנגן, אבל הם ייצרו מערכת חדשה בגבול
גבול גרמניה ואוסטריה להקים מרכזי מעבר, מקום שבו מבקשי המקלט שכבר הגישו בקשה למקלט במדינה חברה אחרת יצטרכו להישאר. דונלד טאסק, נשיא המועצה האירופית, מתח ביקורת חריפה על עמדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על בעלות הברית האירופאיות לאחר חתימת הצהרת שיתוף פעולה בין האיחוד האירופי לנאטו. אמריקה היקרה, תעריכי את בעלי בריתך, אחרי הכל אין לך הרבה כאלה, ובאמת אירופה היקרה, הקדיש יותר להגנתך, מפני שכולם מכבדים בעל ברית מוכן ומצייד. ענה לו טראמפ לאחר מכן. נשיא המועצה הזכיר לטראמפ כי לאחר הפיגועים ב-11 בספטמבר 2001, אירופה הייתה הראשונה שתמכה בארצות הברית, ו-870 חיילים אירופאים נהרגו במלחמה באפגניסטן. לאחרונה התקבל בפולין חוק שגרר הפגנות בינלאומיות. החוק אוסר על הטלת אחריות אחרי השואה על העם הפולני. אף שהחוק תוקן מאז, השפעתו ניכרת גם בעמדות האקדמיים. דוגמה טיפוסית לכך היא הכנס האקדמי בקיילצה, כך דובר באתר israelnationalnews.com. הסיבה לשפיכת הדמים לפני 72 שנים הייתה עלילת דם. נפוצו שמועות כי יהודים שחזרו הביתה אחרי המלחמה חטפו ילד נוצרי. הקהל תקף את היהודים. 42 בני אדם נהרגו ועוד 40 נפצעו. החיילים והשוטרים קראו להמון להצטרף לעזור. זה היה הפוגרום עכוז הדם ביותר באירופה שלאחר המלחמה. אך נושא הכנס שהתקיים ביום השנה לאירועים אלה לא היה זה, אלא שבחי הפולנים שעזרו ליהודים הנרדפים. הם לא דנו בזוועות האנטי-יהודיות של הפולנים. אף אחד בכנס לא דיבר על הטבח של ניצולי המלחמה, ואף אחד לא הזכיר את האחריות של האוכלוסייה המקומית. ולמזג האוויר, ביום חמישי ייתכן שיהיה פחות גשם בחלק המזרחי של המדינה, בעוד במהלך היום אנחנו יכולים לצפות להרבה אור שמש ברחבי הונגריה. אחר הצהריים, גשם עשוי להתרחש בצפון ובדרום. הרוח המערבית עלולה להתחזק במיוחד בצפון ובצפון מזרח. ניתן לצפות ל-25 עד 30 מעלות בשעות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או ב-boyerpress.com.